A year ago this month, the Brazilian government declared an end to the Zika epidemic. But there's a legacy of the outbreak that's only beginning to come to light. Thousands of children born with congenital Zika syndrome, a previously unknown collection of birth defects. Em janeiro de 2015 eu estava grávida e não sabia. E em fevereiro peguei a Zika. Todos os médicos disseram que iam morrer antes do tempo. Antes de 2 anos, antes de 1 ano, eles morreriam. Jacqueline Vieira's son, Daniel, is now 2.5 years old. He hasn't developed the ability to swallow, and he has frequent seizures. But he's gotten better, more responsive and able to control his muscles. Então, assim, até hoje, quando ele fez o último exame do LCR, ele mostrou que ainda tem vírus ativo no cérebro dele. When Daniel was born, Jacqueline quit her job to devote all her time to him. He gets special treatment at a nonprofit multiple times a week. Daniel, ele faz físio, fono e terapia ocupacional e psicólogo. What do your doctors tell you now about Daniel and his prospects for the future? Depende do profissional. Tem profissional que diz que teu filho não vai evoluir, mas tem uns que diz que ele vai evoluir. Daniel is one of about 3,000 children in Brazil with congenital Zika syndrome, the neurological disorder that affects children whose mothers contracted Zika during pregnancy. Most of them are here in the Northeast, a hot region with plentiful standing water and inadequate infrastructure, the kind of place where mosquito-borne diseases spread quickly. This is where the Zika outbreak started in 2015, and it's where doctors first noticed the virus was connected to a sudden wave of babies born with microcephaly. That turned out to be only one of many symptoms. Criança que tem comprometimento neurológico grave, ela tem espectro de complicações, né, que vai desde uma criança que tem comprometimento motor, comprometimento visual, comprometimento auditivo, que é menos frequente, né, e de artrogripose, que são malformações dos membros. E um outro grande problema em relação à síndrome congênita do Zika vírus é a epilepsia. Zika itself has existed for a really long time. Why is congenital Zika syndrome a new thing? Especificamente aqui no Brasil, 2015, 2016, houve uma mutação que foi capaz de aumentar a virulência, a gravidade e provocar essas alterações, entre outras. The Altino Ventura Foundation is a free clinic that specializes in eye care and physical therapy. Early in the epidemic, doctors there discovered that babies born with microcephaly also had distinctive scarring on their retinas. Cadê a luz? Brilhinho. That became one way to diagnose congenital Zika syndrome. Sai no seu braço. After helping identify the syndrome, the foundation started coming up with ways to treat it and to continue to study it. Every week, 156 children come in for therapies designed to stimulate their senses and encourage their motor skills. When they were born, we didn't even know if they were going to survive for 2 years. And they have. I think it's important to mention that we are learning with the disease and that every day is a different day. Bora lá, cadê a borboletinha? Tá pura a borboleta? Levanta a cabeça pra tu ver a borboleta. Levanta mais, mamãe. Tailani dos Santos has been bringing her daughter to the foundation every week for about a year. Da visão, ela presta mais atenção, ela fixa o olho na pessoa. E a fisioterapia também, ela pega nas coisas, ela olha e quer pegar. Ajudou bastante mesmo. These families are lucky in the scheme of things. The Altino Ventura Foundation has a waiting list of 100 people, and there aren't many like it in the country. The clinic depends on government funding, but it gets the same amount of money it got before Zika, with no new funds to increase capacity. The epidemic coincided with a period of economic and political crisis in Brazil. Public health budgets had already been strained for years. Eu acho que a grande dificuldade da síndrome congênita do Zika vírus é, de repente, ao mesmo tempo, num período de menos de 6 meses, você ter 400 crianças acometidas por um quadro neurológico grave.
tivesse a condição, não, vamos criar mais centros, vamos contratar, às vezes você não tem nem equipe especializada. To help fill some of the gaps in the help they get from the government, a group of women whose children have Zika syndrome founded a nonprofit named UMA, the Union of Mothers of Angels. Jacqueline volunteers there every day. Hoje a gente vê o que, assim, o que eu passo, tem uma mãe que passa a mesma coisa. E eu amo o que eu faço. What's your greatest hope for how far Daniel develops? Meu desejo hoje é que meu filho tenha uma qualidade de vida melhor. Não que ele vai correr, vai andar, vai falar, mas eu desejo que ele tenha uma saúde estável. Fazendo yoga. Fazendo yoga. E eu vejo que ele é uma criança muito feliz. E me faz feliz. Isso é o que importa.